Die heutige Vorlesung vom Projektmanagement, 4. März 2021, fängt gleich an. Vorab ein paar organisatorische Anmerkungen. Hat, glaube ich, letzte Woche oder Anfang der Woche jemand gefragt, ob die Prüfung ein Referat ist oder ein Seminar, da es ein Seminar ist, ein Referat ist oder ein Projekt oder eine Hausarbeit. Ich habe schon geantwortet, anscheinend hat meine Antwort nicht gereicht und jemand hat da nachgefragt auch noch. Also ich habe einen Antrag gestellt auf Prüfungsänderung. Meine Intention ist, diese Leistung mit einer schriftlichen Prüfung zu bewerten. Okay? Ich möchte dies so tun, weil wir jetzt eine Online-Lehre haben und ich kann euch vor Ort nicht betreuen und ihr könnt halt sehr erschwert zusammenarbeiten. Und eine Hausarbeit ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, so eine Leistung zu bewerten in dieser momentanen Situation. Deshalb werde ich versuchen, oder habe ich schon einen Antrag gestellt, eigentlich auf Prüfungsänderung in Form von einer schriftlichen Form. Okay? Ich hoffe, das ist jetzt klar. Ob es genehmigt wird oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Wunsch und meine Intention. Ist angekommen? Gut. Das heißt nicht, dass es schwer ist oder einfacher ist. Manche Leute haben halt Schwierigkeiten mit einer Hausarbeit zu schreiben in Form von einer kurze wissenschaftliche Arbeit. Das ist nicht unbedingt einfacher als eine schriftliche Prüfung. Aber so wie immer gibt es eine Subjektivität und da ich das entscheiden muss, ich entscheide mich für den aus meiner Sicht besten Weg, um die Wissensvermittlung zu gewährleisten. Okay, das kann man so oder so sehen, aber werde ich entscheiden und der Prüfungsausschuss wird dann dementsprechend Rückmeldung geben. Das andere ist, dass gestern kam die Genehmigung, dass diese Vorlesung auf Englisch stattfindet. Also das heißt, die Prüfungsform ist Englisch, Prüfungssprache ist Englisch und auch die Unterrichtssprache ist Englisch. Das heißt, ich wechsle sofort auf Englisch. Und ja, wenn es Rückmeldungen oder Fragen gibt, könnt ihr gerne auf Deutsch fragen, aber ab sofort ist das alles in Englisch. Okay? So, Fragen dazu? Alles klar. So, we will learn today two methods. One method for project management and one method for process management. And they are very close related. But this is very important. Last year, this was one of the questions of the exam. Okay. So, method and the method for project management is DCP. I will explain in a minute what this means. NA. And the method for process management is called CPDNA. Okay, you see that
There are slight differences, and we will look at both today. So first we start with the process management. So with it's more intuitive, I think. And for that we need a case, okay? So we will take the case of the weight reduction. I have asked you to have some thoughts about it. So the process is the human being, yourself, whoever, okay? And then we can talk about some input, the process itself, and some output. And the question that I gave you to think about was the KPI to measure it. So one way to measure the input is how many calories intake, kilocalories per day we take. One way to measure the process is, for instance, the minutes sport that we do per day. One way to measure the output would be the weight itself. Okay? So one super important, I paint here an H4 smiley here. So one super important concept is that, so one H4 superhero here. One super important concept is that depending on how we measure, people behave differently. So, depending on how we measure performance, people behave differently. Okay. So we have one example. Just there's a different way to learn about project management. If you need to write a little research project about project management, a little research essay about project management, or if you need to learn for your exam. It's a completely different way to approach the matter. So in the example of weight reduction, it is different if you measure every day your output. Maybe you've heard of Weight Watchers, in which people look at the food they're eating. Or you have a different guy that is just going to the gym and is accessing his calorie burnout through pumping in the gym, some weights or whatever. Okay, so you have three different behaviors. Weight Watchers, the one that is jumping on the weight scale, or the one that is in the gym. Three guys with the same aim, weight reduction, but are
behaving completely different. The process is completely different. So this you need to remember forever, okay? So depending how you measure people, they will behave differently. So the decision for management, and in the future you will be managers, the decision for management to measure performance in a way will impact the behavior itself, okay? Auf Deutsch, die Entscheidung, wie ich jemanden messe, wie ich den Erfolg von jemandem messe, führt dazu, dass ich mich so oder so verhalte. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Have any questions about this? Nope. It's okay. It's understandable. If you have any questions, please feel free to ask also in German, okay? So no problem. I can repeat it again and again and again and again. Also, I repeat it in German if you don't understand the English very well. Just ask. So now imagine we have one production manager. Okay, so let's say this is a production leader. And who is reporting on the success of a certain process to the factory manager. Factory manager. Okay. And they want to use a process management way to report, a process management approach to report to each other, to report the success on a specific factory process, I don't know, a production process, a logistics process, whatever, okay? So there are certain steps that we need to follow to be successful on this, and I am going to explain these steps, and you need to be very, 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 very alert, because this is very important, okay? So we first take a little A3 sheet, okay? And then we make half of it. Then 1/2 is divided in half, and 1/2 is divided in half. So we have 4 quadrants here. And the first step, or the first question to ask, I'm going to always paint the questions in algebraic Arab numbers, okay? So is how to measure success. Wie messen wir Erfolg? Okay? Und diese Frage, and this question is going to be answered by the factory manager. That's why I painted in green, okay? The boss decides how to measure success of the guy reporting to him. And then once we have decided how do we measure success, let's say with a KPI, we do something about it, and this is done by the production leader, who is the process owner, is to measure
the KPI, key performance indicator. Let's say we are measuring the lead time, Durchlaufzeit, okay? Lead time. We need to measure the KPI. And the first step is, this is time, okay? This is the calendar week 1, and this is calendar week 2, and every week we measure the KPI. So this is time, and up there we measure the lead time. So first thing we measure our lead time. So he goes and measures lead time, Durchlaufzeit. Okay, so we measure where we are. We know our current state. In the current state, Ist-Zustand. Remember, we want to get better. We want to bring our lead time down, I guess, okay? So the second step happens here, up here. Is to represent the current state of the process. And here the questions that we ask are various. Okay, so here the questions are answered by the production leader. Is who does what, when, in what sequence. Okay, so remember, a process is a sequence, and so on and so forth. I can ask anything here, but why? Why I don't ask yet. So ich frage alles außer warum. Okay, and here we perform what's so-called, this is also done by the production leader. Here we perform a value stream. Remember, in the lecture Quality Management, we know how to perform a value stream. We learned that already in the 3rd semester, so you can go back to there and see how to make a value stream. Okay. Material flow and information flow and all that shit. Okay, questions so far? So we have measured, we know what to measure, so we know how to measure score, how to keep score. And we have measured, we know our current state, and so we know also how the process is being performed. Production process, for instance, okay? After that, there comes a third step in which we ask, what is the priority? Priority. Okay, so and here we take some classes that help us. Here in this axis, we take some classes that help us understand better our process. So for instance, we can take the number of wrong parts being produced by each machine. Okay, so there are this many parts being produced wrong by one machine, this many parts by the next machine. So this is machine number 3, machine number 1, machine number 2, and so on. So okay, so number 3, process step number 3, number 1, number 2, and so on. Okay?
So this is the number of, this is the quality. After we have done a priority analysis, okay, so here we just need to make a sort of a Pareto. Remember always the lecture of quality management. We have seen that already. After we have performed that Pareto analysis, we go and we take this top 1 priority and we perform an analysis. So here we put the top 1. Let's say machine 3 is our top 1 issue machine this week. And then we look for reasons why, question number 4, not number 3, question number 4. We look for reasons why we have here our machine number 3 on top. And here we perform an analysis. The easiest way to analyze is through the Fischgrätt diagram or fishbone diagram, which is not more, not less than an organized brainstorm. Okay, so once we know why, the rest is kind of easy because we just need to do something. So there is one action. We need to describe who does this action and until when this action is being performed. So in this step, it's called number 5. Here we ask, what the fuck do we do with our problem? Number 5 is, let's say, a to-do list, to do. And this is both done by the process owner, by the production leader, and is acknowledged by the boss. Okay, by both. Once we have performed the action, we measure again. And if the action has been successful, we standardize this action. Becomes standard. This means the action number 6, is it a best practice? Have we done something on machine 3 that helps us get better? If so, then it's cool. We integrate this action, let me paint it in a different color, pretty color. This action is integrated then into the process. And this is done by the process owner again. So number 6 is you perform an integration of the action into the process because it helps us get better. Okay? If the action has not been successful, then we discard the action and it just disappears. This is what is called a one-dimensional
testing. Okay, so this this way to act is the one-dimensional testing, 1D test. And the reason why we don't define more than one action is that just picture in your mind that you are trying to fix your car, okay? And you don't know why the car is not working, and then you change the wheels to change the motor, you change this and that and that and that. Oh, everything in the end, maybe the car works, maybe not, but you don't know why. Okay, so here we're trying to figure out why machine 3 is creating so many mistakes. Okay, and this goes on and on and on until the end of time. So these phases are standardized. This first quadrant is called C. The second quadrant is called P. The third quadrant is called D. The fourth quadrant is called A. Okay, and this stands for check, plan, do, and we perform this CPD. All right, check. No, let me get another color. CPD. We perform that CPD, CPD, CPD n times. Check, plan, do. Check, plan, do. N times until we know the best practice to perform the process, and then we define our best practice process n times. That's why we talk about CPD n times N times A. Okay? CPD, CPD, and A in the end. All right, is that cool? Questions? Marie, no questions? Hat jemand Fragen in Deutsch? Ja, zum Beispiel stell dir vor, Maschine 3 hat so viele schlechte Teile produziert, weil Öldruck außer Kontrolle war, weil eine Leckage gab, okay? Und die Aktion ist, die Leckage zu reparieren, damit Öldruck wieder, du hast ein Manometer, Öldruck wieder auf Fördermann kommt, bam. Und die Aktion heißt Öldruck wiederherstellen. Ja, du willst immer nur eine Aktion ändern. Du möchtest die Ursachenforschung halt auf den Grund gehen, damit es einmal und für immer halt erledigt ist. Und auch weil die Zusammenhänge eine Rolle spielen. Was heute kein Problem war, kann es sein, dass morgen unter anderen Umständen, also Beispiel in der mechanischen Fertigung ist häufig so, dass in einem feuchten Winter die Teile oder die Rohlinge halt schneller eingeröstet werden als im Sommer. Okay? Und das bedeutet, dass vielleicht eine Maßnahme, was im Winter halt notwendig war, nämlich die Rohlinge mit einem Röstschutzhalter zu sprühen bei Anlieferung, ist im Sommer nicht notwendig. Und dann brauchen wir es nicht, weil es zusätzliche Kosten bedeutet. I don't know. Okay? Das heißt, die Prozesse sind sehr komplexe Zusammenhänge und da muss man immer
immer wieder neu betrachten. Die Aussage, nee, das haben wir schon probiert, ist immer scheiße, egal wann es gesagt wird. Das haben wir schon probiert. Nee, sorry, das haben wir nicht probiert. Das haben wir probiert unter anderen Bedingungen. Und deshalb hat es vielleicht damals nicht geklappt, aber vielleicht ist es jetzt notwendig, genau das zu machen. Okay? Gut. Okay. Gibt es noch Fragen? So, genau das war eine Frage, eine Prüfung letztes Jahr, wo ich dann einfach gefragt habe, was ist jetzt, bitte gib mir ein Beispiel der Schritte für den CPDNA. Okay, und dann musste mir genau das, was ich jetzt erzählt habe, nicht nur mit dem Bild, sondern auch halt mit Wörtern halt erklären, anhand eines Beispiels am besten. Okay? Deshalb ist es gut, wenn das Bild vor den Augen entsteht und nicht gleich mit einer PowerPoint-Folie einfach alles auf einmal überhaupt stattfindet. Okay, hier bemerkenswert ist hier das, was ich erwähnt habe, Anfang der Woche, ist, dass wir hier kein Ziel gesetzt haben. Okay? Das heißt, hier die Vorgabe bei Prozessmanagement, die Vorgabe ist immer besser zu werden, immer runter. Weil wenn ich eine Vorgabe habe, kann es sein, dass der Production Leader mein Gesamtprozess aus dem Gleichgewicht bringt. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Stellt euch vor, wir haben zwei Production Managers. Einer, der macht regelmäßig seine Instandhaltungsaktionen, pflegt die Maschine, dafür muss die Maschine angehalten werden und die Maschine läuft vielleicht stetig auf 85%. Und wir haben den zweiten Production Manager, der macht keine Instandhaltung, lässt die Maschine halt auf Crash fahren und kurzzeitig erreicht er 3 Monate lang 95% Effizienz, aber dann irgendwann steht er 1 Monat lang und kann nicht weiter produzieren. Okay? Welche der zwei Führungskräfte hat besser mit den Ressourcen der Firma oder ist besser mit den Ressourcen der Firma umgegangen? Der eine, der vielleicht die Lead-Time oder die Produktivität nicht so hoch hatte, aber dafür stetig, nachhaltig, oder der andere, der die Maschine einfach kaputt gefahren hat. Muss man sich immer fragen, aber einseitig, reinrassig, nach Zielen zu rennen, ist halt sehr gefährlich. Deshalb beim Prozessmanagement immer ziellos und Richtung reich, okay? Ziellos und Richtung reich. Die Richtung heißt, ich werde immer besser, ich möchte immer besser werden und ich stehe nicht still, okay? Okay, so, weitere Fragen? Okay, keine. Dann haben wir das Thema Prozessmanagement abgehakt. Wie gesagt, sehr wichtig. Und dann kommt das Thema Projektmanagement. Hier klassisches Beispiel, ein Haus bauen. Ohne Blume.
So, die Hütte wird gebaut und ich will, dass die Hütte in time, I want the house to be timely, and cost should be also, and quality should be achieved. Okay, so here is always the current state, current divided by the plan. So the KPIs is always what is the current state in time divided by what is the plan saying. Okay, so I make a plan. I am going to have a list of actions that I have planned. This is the time, okay, the arrow of time. Work package 1, work package 2, work package 3, bam, bam, bam. Und dann I also have some, so this is the time, and then I have some cost. So this is gonna cost me this much. So I have the current and the plan. Current and the plan. And I always have the possibility to measure what have I planned to pay for work package 1, and what have I paid actually for work package 1, and what is the current, what is today, and what is the plan. So I can always get a line here and say this is today. Have I done or have I done my work package timely, or do I have a so-called backslash, that is called backslash? This is eine Pfeile nach hinten, back arrow or whatever, and it's telling me how many weeks or days do I have on a delay. Okay, so this is giving me the delay on my plan. Does it make sense, the visualization? So in this manner, I can visualize the project also in one page. So let's say I have here the, let's say here is the contractor, your project leader, your architect or whatever who is building your house. And here you have your here are you. Okay, this is you. This is the project Auftraggeber, project how to say, godfather or pate or something. Okay, good. So here we do the same in the beginning. First we take an A3 sheet, we fold it in the middle, we fold it in the middle, and we fold again in the middle. But here we start with our plan, because we start with one idea. We know when we want to be ready,
And we start with one idea of what we want to do. We want to have a house, or we want to build a house. So we start with one previous idea of the work packages, and we want to start in the summer, and then we want to finish before the winter is coming. Okay, so we're going to measure. So the first step here, the first step is to create a plan. Here we create a plan, and this plan is created by, again, the contractor. Second step is to measure performance. And we can do many things here, time, cost, something like that. So I'm just going to take the time performance, timely performance. And we're just going to say this is actual versus plan. So, well, of course, this is time. Okay, so we measure every we measure every week, for instance, calendar week 1, to measure the progress. And then we say, okay, so we go, and on the first week we make a line, and then we see that we have already some delay. Okay, so here we describe the delay that we're having. This backslash here is exactly this delay in the calendar week 1. Okay. So then we continue. Okay, we have a delay. This is bad. We continue, and then we describe here also our process, but here we describe two things. It's a little bit more tricky. With one color, let's say with gray, we describe the planned process. So the house should be built like this. We need some trucks there, and we need some material here, and blah, 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 blah. So this is the planned process. This is the plan. And with other color, let's say something pretty like, I don't know, like this. We describe the current. So here we say here is the same. Here we have already implemented. So whatever has been already implemented, we describe with other color. In this manner, we are able to perform with one picture the project status, just with one picture. Make sure you remember the work packages are not these steps. So this is a very common mistake. What we describe here, what we are describing here in the project status is the process, the plan process and the current process, not the work packages. Plan process. A very common mistake. Okay.
So, and this is done also by the contractor, of course. Is reporting what is the performance. So the next is the same as before, so we need to prioritize why we are having a delay. Okay, so whatever we had here as problems, this is representing the sum of the delays of the week. So this is just up as before, a priority. Once we know why we are being delayed, because the weather was bad and we could not set the ground of the house. Okay, good. Then we need to make an action. Maybe this is the top one priority, and we need to know why. Analyze again. Why didn't we look at it in a proper manner? And then here we perform an analysis, and when we know what is the countermeasure, what do? Well, we go to our plan, to our initial plan, and then we create an additional action that is going to help us get out of the shit. Work package 1.1. Okay. So this additional action, more people, more whatever, is going to help us get out of our delay. So you see, the initial plan is evolving. Okay. In the next week, we continue and we see if our work package 1 has a delay, no delay, but the work package 2 has been delayed. Okay, so in the work package, in the calendar week 2, we have an increased delay. This is usually so in projects in which the actions are dependent on each other. So if we start with a delay, it's very difficult to get out of the mud. Okay, so we measure again, we perform a new project status again with the things that we have implemented so far. So maybe we change this and this is not going to happen anymore, and whatever. The process is increasing its complicacy. We have new delays, new priorities, new analysis, and then a new action, and so on and so forth. Okay, so we have a new action, and the whole thing is evolving until we create a best practice. Number 6, best practice. Way to build a house, which is going to help us in our next project. Okay. So, any questions? Of course, the measure of the performance is performed also by the project PATE. Anyway, any questions, please? Fragen bitte. Mhm. Ja, genau. Ja, danke. Hier die Kiste ist, also ich fange an mit dem Check. Sorry, mit dem Do.
do. Danach gehe ich mit dem Check, dann komme ich auf Plan und das wiederhole ich ein paar Mal, bis es A ist. Okay? Das heißt, hier mache ich do, Check, Plan, do, Check, Plan, in Times, bis ich im Standard bin. Okay, deshalb das Ding heißt DCPNA. Danke für den Hinweis. Gerne. Ja. Okay. Noch Fragen? Okay. Gut, das war jetzt die Erklärung. Warte mal, ich mache einen Tick oben. Das ist der CPNA, okay? Beide Dimensionen wurden jetzt erklärt und jetzt gebe ich euch eine Übung, die ihr dann alleine durchführt. Übung, also keine Gruppen oder so. Übung. Bitte die Unterschiede und Ähnlichkeiten von CPD NA Schrägstrich DCP NA bitte anhand zwei Beispiele jeweils alle Schritte erklären. Ich kann mir für Prozess, also Beispiele, das Lernprozess eines Faches. Wie koche ich, wie ist der Putzprozess, also denke an diese 5S Audit, die wir uns angeguckt haben in Quality Management oder also Ordnung und Sauberkeit. Denke an dem Anbau von Tomaten. Okay, alles, was mit der Natur zu tun hat. Gewichtreduktion, egal, okay? Projekte, eine Hausarbeit schreiben, ein Seminar, eine Bachelorarbeit schreiben, ein Haus aufbauen, eine Reise planen, egal, okay? Etwas, was einen Anfang und ein Ende hat. Aber ich möchte, dass ihr natürlich müsst ihr, um dann die Unterschiede und Ähnlichkeiten beziehungsweise ein Beispiel, müsst ihr entscheiden, wie Erfolg gemessen wird. Das ist einer der Schritte, okay? Und das ist wichtig, weil dann entscheidet sich dann dementsprechend alles andere. Und die Entscheidung dieser jeweiligen KPIs ist relevant. Okay? Das hier war eine Frage in die Prüfung letztes Jahr. Ist die Frage verstanden? Natürlich auf Englisch, okay? Weil die Prüfung ist dann dementsprechend auf Englisch. Wenn jemand sehr viele Schwierigkeiten hat mit der Sprache, dann kann halt da gelegentlich ein paar Wörter und so weiter in Deutsch benutzen, aber die Prüfungssprache ist Englisch.
Alright, dann ohne weiteres wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. Die Unterlage wird dann hochgeladen bzw. per E-Mail geschickt. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.